in those schools in that area. We need to invest in different programming. Like, if anybody here knows anything about finance, like mutual funds, right? This is something I say often. If you invest in a mutual fund, you don't get your money on the spot. You get your money like 7 years later, right? When it comes to youth, we need to like heavily invest in our youth so that when it comes to music, when it comes to academics, when it comes to sports, when it comes to all of these different things, you leave the youth with so many options, like he said, and so many reference points of success that when it comes to crime, it's not even, it doesn't register in their mind that this is a possibility. Something else that I can say on this is, if you ask any young black child, what do they want to do when they grow up? I'd say 75% of the time they're going to tell you they want to do something related to sports. Why is that? Because that's all that they see in the media. You guys feel me? That's all they see is them being involved in sports or music. So how can we change that so we can get them to realize that, you know what, you can do anything you want to do, even if you're not the best in math. And something else that I hate about the institution of school is that we get young people early on to feel like they're stupid or not as intelligent as another kid because they may not be good in a certain subject. When there's 9 different forms of intelligence, but they're not exposed to all of them, right? So they can't really see where they're great at or where they shine at, and how they can actually be more brilliant. So long story short, invest where it really counts. Invest in all of these different programs. Invest, like, how do you think Montreal North or Saint Michel or Little Burgundy or all of these communities would look like if we would heavily invest in children from daycare all the way to high school? Invest in so many different forms of programming. Like, how would these communities look like 20 years later? We'd like to open up this time for questions. If anyone has any questions, please. Yes. Oh, c'est arrivé vite, j'ai pas bien formulé ma question dans ma tête, mais je peux. Mais déjà, merci. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. Puis je suis qu'est-ce que vous faites. Merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Comme c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'écoute beaucoup les conversations là-dessus et tout. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de poids sur les épaules des mères monoparentales. Puis je voudrais savoir qu'est-ce que vous voyez qui fonctionne sur le terrain pour soutenir les familles, puis les mères monoparentales, etc. Parce que je trouve qu'on dit tout le temps, on parle souvent des statistiques, quand il y a une mère à la maison, Puis moi, comme je suis comme divorcée, juste avec mon fils, puis je vois les choses aller, puis à chaque fois que j'entends des temps comme ça, je ressors là, puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce que... Fait que je sais pas si vous avez compris un peu ma question, je l'ai pas bien formulée, mais en tout cas, merci. So her question was she feels like there's a lot of weight on single mothers when it comes to crime and young men. So she wants to know, like, what is the suggestions that we would have to single moms? Moi, je te dirais, la chose que tu dois faire, puis les mères doivent faire, c'est vraiment s'entourer. C'est plate à dire, mais compte pas sur les structures. Ne compte pas sur les structures parce que tu vas être déçu. Entoure-toi. Si tu es une mère monoparentale, peut-être entoure-toi d'hommes, de frères, de cousins sérieux qui sont un modèle représentatif pour que ton enfant puisse avoir ce modèle-là autour de lui. Entoure-toi de personnes qui vont pouvoir vraiment compléter ce qui va manquer à cet enfant-là. La même chose, parce que ça existe des pères monoparentales aussi, j'en connais, c'est la même chose, de s'entourer de personnes qui va aider la personne à grandir, parce qu'il y a très peu d'organismes, à ma connaissance, qui vont réellement t'aider, te donner les outils nécessaires. Fait que c'est vraiment important de bâtir cette communauté-là autour. Puis c'est plate à dire, oui, vous avez beaucoup sur les épaules, et malheureusement, ils vont pas vous en enlever parce que ça les arrange de se décharger la responsabilité de vous le mettre dessus. Donc c'est à toi vraiment à t'entourer de bonnes personnes pour pouvoir bâtir par rapport à ça. Et peut-être aussi, idéalement, ce qu'ils peuvent, c'est soyez sur les conseils d'administration de l'établissement scolaire que votre enfant est. Ça fait la différence entre quand on va l'envoyer dans un programme spécial et qu'on ne l'enverra pas dans un programme spécial. Et je parle en connaissance de cause.
I just, yeah, for sure. I just want to say that single parent homes are not a breeding ground for criminals. That's the first thing that I want to say. Single parent homes are not a breeding ground for criminals. However, youth that are not invested in when it comes to their time and they don't have supervision, whether you have two parent homes, you feel me? Like if you don't have that supervision and you're not invested in, that could just lead down the wrong path. Something else that I'd like to say on that is there's a term that people like to use a lot in society. People say at-risk youth, right? All youth are at risk. So it's bullshit if you, I'm sorry, but it's bullshit if you think that because your child looks like me, they're at risk, but if it's another child, they're not. All of your kids are at risk. When I go to private schools, they might be at risk of harder drugs than some kids in other neighborhoods. You feel me? So all kids are at risk because they're easily influenced. You have some parents. You have some parents, for example, that are in a very good income bracket, but they're never available for their kids. Your kids are at risk too. So at the very end of the day, it's what are you doing to invest in your child when it comes to your time and putting the right people around them. Simple as that. So So at the beginning of the talk, monsieur, vous avez dit que vous avez fait une comparaison entre comme d'où on vient et puis le système ici en parlant de l'importance d'avoir un village, une communauté. Donc je pense qu'il faut garder pour moi là, il faut garder cette même comme énergie quand on parle de différents groupes comme les mères monoparentales. Ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas ce village qui nous entoure. Et je pense pas que c'est encore mettre une charge envers les mères de dire il faut que vous vous entourez. Non, il faut qu'on soit conscient qu'il y a beaucoup de barrières que les mères monoparentales auxquelles elles font face dans un contexte capitaliste nord-américain. Donc, il faut vraiment bâtir cette communauté. Et je pense que c'est l'importance de ce qu'on fait ici aujourd'hui, parce que c'est pas juste parler du définancement de la police. Pour avoir un définancement ou une abolition des polices, il faut une communauté. Parce que c'est pour ça qu'il y a toute une gamme de réponses quand il y a du mal, à la violence, quand il y a une communauté qui t'entoure. Mais quand il n'y a pas de communauté, il n'y a rien. Donc, je pense que c'est la même chose quand on parle des jeunes. Il faut aussi parler des jeunes qui ont un handicap. Ils ont besoin de ressources. Et puis, c'est le manque de ressources et le fait qu'on n'investisse pas en ces jeunes-là. Et aussi les tabous qui viennent avec, qui font en sorte que beaucoup de fois, on va considérer que les enfants en situation de handicap ou que les mères monoparentales sont une source de risque. C'est pas qu'ils sont une source de risque, c'est qu'on n'a pas accès à du soutien et des ressources qui fait en sorte qu'on est vulnérabilisé. Vu que c'est le même sujet, je vais juste rebondir sur ce que les filles ont dit. Comment on fait, vous avez dit un point par rapport à, c'est pas parce que tu n'as pas un enfant que tu peux pas care de l'enfant du voisin. Si moi, ma question, c'est comment, si n'importe qui a une réponse, c'est vrai, comment on fait pour trouver ces familles-là? Comment on fait pour trouver ces enfants-là? Est-ce qu'il y a des comités qu'on peut comme rentrer si j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille, comme est-ce qu'il y a des organismes qui poussent ça? Parce que je pense que c'est beaucoup. Je pense que c'est pas le fait que c'est des mères monoparentales, c'est juste que les enfants, même pour deux parents, c'est beaucoup. Même pour deux parents. Fait que tout seul, que ce soit un père, que ce soit une mère, ça va être difficile. Fait que comment, si t'as pas d'enfant, si c'est quelqu'un qui veut aider, t'as justement le voisin, comment tu peux comme rentrer et être involved de cette manière dans les communautés? Première des choses, with your question, moi j'aurais dit, il y en a plusieurs facettes. La première chose qui vient en tête qui est un peu bizarre, c'est à l'hôpital. À l'hôpital, il y en a une façon de faire le bénévolat pour les enfants qui sont malades. Souvent, leurs parents, à cause de la vie, sont au travail. So you have a lot of sick kids in the hospital that people forget about. You could volunteer at the hospital.
simply, you can check with the CLSC. That was something I wanted to mention about, like with single moms. Le CLSC, si tu parles avec quelqu'un, tu peux voir toutes les ressources qui sont disponibles. La maison de jeunes, il y en a une maison de jeunes de à peu près tous les quartiers. You can look into the schools to see if there's any programming after school. You can look into different associations, like différents clubs pour jeunes, pour voir comment tu peux faire le bénévolat. Et il y a plein, beaucoup plein, qui existent, qui sont là, qui ont besoin de la relève comme vous. If I could just say something, I would also encourage you in your own community, if there's younger children there, make a connection with them. If you have nephews, nieces, play a integral role in their life, and try and get their friends involved. Maybe take them to some extracurricular activities. Just show them things that they really haven't had the opportunities to see before. Because as we spoke about, I don't think we should put blame on single mothers. Like, even myself, I feel like even friends, we wouldn't change our circumstances for the world, because that type of love we got and the type of outlook we got is very, very, it pushes you. And also, I feel like, just it's important to, if you see that someone is struggling, you try and do your part to make sure that you can invest in the children. Because I think it's just about, like, when we talk about points of references, like Sven said, if you're growing up in a neighborhood and all you're seeing is people who are making money illicitly through selling drugs, you're thinking that's the only way I can do it. Until you start seeing, oh, look at this hedge fund manager, look at this CEO, look at this dean of this school, and you realize you're limiting yourself so much and there's way more you can do. I feel like it's just important to just think about what role you can play in young children's life, because at a certain point, if you've lost a friend maybe, if you've been victim of a certain shooting or something yourself, it's harder to now, like, continue on a certain way. And I feel like, it's very important to be there from young. And if you see a kid in the playground or something, just always say, because your voice could be a difference. It doesn't have to be a material. Just give them a smile, say how are you, simple things like that. Oui, c'est ça. Ben, Sven, ça nous met pas mal tous les endroits. Puis il y a aussi la famille beaucoup. Puis des fois, on pourrait être étonné de savoir que son petit cousin est pas si tight que ça avec ses parents. Puis peut-être juste avoir une autre figure, ça peut être bien. Et aussi, comme il a dit, c'est pas de mettre le blâme sur les parents monoparentales. C'est juste que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens comme toi qui vont se proposer pour offrir son aide. Donc il nous incombe à nous, quand on a besoin d'aide, de forcer la main puis d'aller chercher l'aide qu'on a besoin, d'ici à ce que les gens se réveillent puis se rendent compte que j'ai une part à jouer dans la vie du voisin, j'ai une part à jouer dans la vie de cette personne-là aussi, de l'enfant qui est pas le mien qui est en face. Il faut vraiment qu'on change notre mentalité, mais d'ici à ce qu'on le change, malheureusement, on va devoir se faire violence. On va devoir aller chercher l'aide dont on a besoin. Puis pour aider, c'est facile. C'est facile d'aider. C'est plus facile qu'on pourrait le croire. Il faut aller, comme tu disais, maison des jeunes, bénévolat à l'école, ou les hôpitaux. C'est facile d'aider dans la famille. Juste prendre le téléphone, faire la tournée des appels de tous les petits cousins, les petits qu'on connaît dans la famille. Vous allez vous rendre compte que certains ont besoin de ça. Certains ont juste besoin d'avoir une grande cousine, d'avoir une tante qui les appelle, qui prend soin d'eux. C'est très facile. C'est très facile, mais on a perdu ce réflexe-là. On a perdu ce réflexe-là de dire comme ça que je sais que cette personne-là est monoparentale, je vais aller passer une journée avec, je vais voir ce qu'il a besoin d'aide, je vais prendre son enfant pour une journée, qu'elle puisse se reposer, qu'elle puisse faire whatever qu'elle a envie de faire, mais je prends ton enfant pour la journée, va te reposer. C'est très facile, c'est juste qu'on a perdu le réflexe d'aller vers l'autre, on a perdu le réflexe de s'entraider. Donc ça fait que c'est pour ça que peut-être les mères monoparentales sentent l'impression que tout le poids est sur elles. Parce que les gens ne viennent plus épauler, ne viennent plus prêter main forte comme si que c'était leur seule responsabilité. Mais cet enfant-là qui va grandir va contribuer à la communauté demain. Cet enfant-là sera peut-être le médecin qui va te soigner. Donc tu as tout intérêt à ce qu'il grandisse bien. Unfortunately, I think we're going to have to wrap it up soon, but I would like to see if there's one more question, perhaps, and we could. Hello. So
as Black people, I feel like imagination is like our greatest tool, right? So we spend a lot of time imagining what a better future would look like. So I'm wondering if you in your projects and your work, like you say you work with incarcerated people and kids, what's the future that you've imagined that these Black boys who grow up around violence, and also what can we do as a community to help get to that future? For me, my imagination is very simple when I'm with them. For me, it's just exposing them to so many reference points that they feel like they can do anything. Because I feel like confident kids, they have this thing in them. They'll tell you that, you know what, I want to be a scientist, I want to do this, I want to do that. And if you come across a kid around 15, a lot of the times they're confused, like, I don't know what I want to do, which can also be a sign of a lack of confidence within themselves in that capacity. So for me, it's, just having a group of boys that are so bold and feel so limitless and feel like they have so many options that they can do 2 or 3 things, right? And when it comes to people that are incarcerated, for me, like some of them were actually here in this crowd. You know what I mean? Like for me, for them it's just a new start, and not to be long, but the best way that I could explain it is like this. I feel like when there's a virus around, right? When there's a virus, people say that to heal the virus, you need to get a vaccine, and the vaccine is actually part of the virus. So you take this part of the virus and you bring it back. Where I'm going is, a lot of the times people that are incarcerated, we try to make them feel like they need to be quarantined in a prison. It's the worst part of society, where most people in prison got the short end of the stick in life, and now they're trying to come out, and when they're trying to come out to get their life straight, they have even more things against them. So I feel like prison in itself shows us the way society is working. Prison receives billions of dollars, and little to no money goes towards real rehabilitation. And unfortunately, I'm just going to go in that direction. You feel me? I'm going to just go in that direction. Like, I was in a meeting, right, with different people, like judges and different people working with incarceration. And they pulled out a study, and they were trying to convince everybody in the room that, you know what, the majority of people in prison have mental health issues, right? What if I told you right now, in a prison in Quebec, and several prisons in Quebec, some people spend 23 hours in their room. 23 hours in their room. If you look at the year 2020 and 2019, 2021, when you look at all of those femicides, with people that had to stay home, had access to Wi-Fi, had access to Uber Eats, could go outside and take a walk, but just being in a position where you did not have that capacity to really socialize in a different way, push people to mental issues. Of course people have mental issues in prison, but of course if I'm stuck in a room for 23 hours a day, of course I'm gonna go crazy. You get what I'm trying to say? So I feel like it's really messed up that rehabilitation in Canada looks like locking up someone in a room for 23 hours a day and expecting that individual to reintegrate in your neighborhood, you feel me, and just be a better person. And to be breeded around a lot of people that have committed different crimes as well, in a very difficult environment. That's supposed to make me a better person, and I'm supposed to make better options. Robel's son talked about how we make the best options that we have, and now when I get out of prison, guess what? I don't have as much options as everybody else because I have a record. So with the people that I work with that were incarcerated, just to see them have a different opportunity and to equip them with as much opportunities as possible, and try to make their reintegration as simple as possible. In Quebec, the recidivism rate is like around 58%. You got to ask yourself questions. Why is it like that? You feel me? Some of the crimes that are being committed are not necessarily evil people, but people that did not receive resources when they needed it the most.